Error summary. The error summary. Let's go to the graph. As you can see, there are a lot of reattachments on this particular milking. Если мы посмотрим на график, ты видишь, есть очень много переподключений. Now, it's important to remember the length of this line represents the duration of milking. Очень важно не забывать, что длина этой линии – это продолжительность доения. It's not the amount of milk that the animal gave. Это не количество молока, которое дает животное. For example, if I come here, если я наведу курсор сюда, notice this says reattach there in the bottom right-hand corner. Примечание говорит нам, что здесь было переподключение. Okay. If I go here, если я выберу другое животное, it says late rehang. То примечание говорит, что это позднее переподключение. So really, it looks like this cow. Somebody put the machine on this cow and let it sit forever. Because if you notice, the milking duration here is 11 minutes. On forever because you see the attachment time is over 11 minutes. Подключили и забыли, потому что это животное доилось 11 минут. Okay. But if you come here, it looks like it didn't stay on for very long, but it's just to reattach. Но если мы посмотрим на это животное, то он недолго провисел аппарат, и это просто переподключение. So that means that they got more than a kilo of milk after the reattachment. Реаттач означает, что животное дало не больше килограмма молока после переподключения. But this doesn't look very good for this dairy, at least at this point. Но с этой точки зрения это не очень хорошо для этой фермы. Reattach is the milk the machine was put on and got more than 1 kilo of milk. Okay. Реаттач, ошибка реаттача обозначает, что мы подключили аппарат и получили больше, чем килограмм молока. Okay. No milk. No milk means that the machine was attached, but no milk was recorded. No milk обозначает, что аппарат был подключен, но молока не было записано ни грамма. No letdown. No letdown or flow rate. What that has to do is with flow rate, and that means that the animal went up and then went back down and then went back up again. No letdown обозначает, что поток сначала возрос, потом упал и потом поднялся снова. Okay. Manual mode. Manual mode means that the milkers put the machine on manual mode, and if this also includes the hospital milk, this is very commonly done for that. Manual mode означает, что оператор машинного доения запустил дойку в ручном режиме. Если это случается, если это больничная секция, то это случается очень часто. But I don't know which pen is the hospital pen, but if you look here, it also tells you manual mode for pen. So this is not just limited to one pen. По-хорошему, не зная даже, какая секция больничная, можно по ручному доению посмотреть, какая из них. Но здесь в отчете мы видим, что это не ограничивается одной секцией. Is it bad when they milking in manual mode, or it depends? Yeah, it's not good to milk in manual mode. Yeah, because what happens is then the automatic takeoff unit is deactivated, and the machine can stay on there forever. Я спросил, это плохо, когда мы имеем ошибку ручное доение. Он сказал, это не очень хорошо, потому что когда мы запускаем в ручном режиме, у нас автоматика отключается, и, соответственно, мы можем делать передой, так скажем. Early fall off means that the milking machine fell off the cow in the first 2 minutes of milking. Раннее спадение аппарата
Ошибка означает, что аппарат отключился, упал, был сбит в первые 2 минуты доения. Is it include the both situation when automatic work or cow push them? Don't know. I don't know. Okay. Сам он отключился на автоматике, либо корова его сбила, Конор не может прокомментировать. I'm not sure. I just don't know. Late rehang is when the machine was reattached and gave less than 1 kilo of milk after the reattachment. Позднее переподключение означает, что аппарат был включен повторно, но корова дала less than kilo. Less than 1 kilo. Дала меньше, чем килограмм молока. Reattach more than kilo, later hand less than kilo. Yeah. What mistake more dangerous? Late rehang is very dangerous Позднее переподключение более опасно, because it's dry milking. because it's dry milking. The cow is going to be hurting because it, yeah. What reason could be for reattach? Reattach? Yeah. It could be because the vacuum level is inappropriate and it's not staying on the claw right. It could be because the animals are uneasy and kicking them off. There's a lot of, you know, It's something wrong. there's something wrong. Yeah, you shouldn't have a lot of reattachment. По поводу реаттача я поинтересовался, что может быть причиной реаттача. Конор говорит, это может быть неправильный уровень вакуума, недостаточный уровень вакуума. Это может быть поврежденная резина, что животное сбивает аппараты. То есть в любом случае много реаттачей быть не должно. Надо проверять оборудование. Окей. And the one other thing that we cannot measure with the part of performance reports are the number of squawks that happen in the barn. Единственная вещь, которую они здесь в Parlor Performance не считают, это сколько раз аппарат сполз. То есть он не оторвался, но начал подсасывать воздух. То есть где-то опустился. And then a manual detach was a non-manual mode cow being milked that the milker said detach. Ручные отключения – это когда аппарат доил в автоматическом режиме, но доер остановил, нажал кнопку и отключил аппарат. Notice in this particular barn, and there were over 2,000 cows that. На этом стадии 2000 коров. Oh wait, Just one animal. there was just one animal. Yeah. Только одно животное. Okay. So that's what each of those mean. The other thing is that the exact count of all of these, the reporting of these is a little bit difficult because some of these we can get in combinations and some of these we cannot. So for example, I believe, for example, that it's obvious that if we have manual mode, then all of those are manual detach. If we have manual mode, that means they turn it off so that the milker is responsible for everything. Yeah. So all of those have to be manual detach by that method, okay? But тут Конор пытается сказать, что не надо забывать, что некоторые надо рассматривать в комбинации. Здесь всего одно ручное отключение, но вот ошибка manual mode, дойка в ручном режиме, мы понимаем, что если было ручное подключение без автоматики, то отключение тоже будет без автоматики, тоже должно идти вручную. But if we have an early fall off, I don't know that all early fall offs are in fact no letdowns.
They Если, might be the same, or they could be different animals. если у нас есть early fall-off, это раннее спадение в первые 2 минуты, то мы должны понимать, что практически все эти животные имеют ошибку no let down. То есть вот это неправильное доение, когда поток у нас упал и аппарат отключился. But the most important thing is that the smaller these numbers are, the better the herd is doing. Но всегда надо помнить, чем меньше здесь цифры, тем лучше дела на ферме. And we oftentimes feel that the worst one there is late rehang. И мы всегда должны помнить, что самое плохое из всего этого позднее переподключение, когда мы подключили и получили меньше литра молока. If manual mode is used very often, that usually means the milkers are not doing a very good job because or the machine is not, the equipment is not adjusted properly, one or the other. Мы также, когда очень часто встречается дойка в ручном режиме, мы должны помнить, что либо это дойер делает неправильную работу, либо оборудование настроено неправильно. The automatic take-off option condition. Yeah. Настройки автоматического снятия. And no letdown means that that many of the animals, in this case, there's a significant number of these animals, about 5%, that are not 5 or 6%, that are not happy in the barn. По количеству no letdown'ов мы можем сказать, что на этом стадии 5 или 6% животных не рады ходить на дойку. Okay. So, And its consequences of bad work of milkers, or its combination of different options. Usually it's a combination of different options. Я просто спросил, это последствия работы дойеров или это комбинация событий? Обычно это комбинация. There are